Right. Ek gaan nou juist uit daai uitwerk, sodat jy lekker rustig en stadig kan. So right at the top, laat ek net daar vir jou skryf, bladsy 142. Okay, it says, wanneer 'n funksie ongedefinieerd is, nee, when a function is undefined, when you hear the word undefined, what's the first thing that you think of? Divided by 0. Nee, good. Okay. So hier sê hulle, when a function is undefined for a specific value of x, is dit belangrik om te weet hoe die funksie reageer naby daai waarde van x. So it's important to know how the function reacts when it gets closer towards that point where it would be an undefined function. Nee, met ander woorde waar dit gedeel deur 0 is. Nou, dit sê daar vir jou, the first bullet, 'n funksie het 'n limiet. Nou, ons gaan nou praat oor wat limiete is, nee? 'n funksie het 'n limiet as dit byna identiese waardes aan weerskante van die ongedefinieerde waarde van x het. Okay? And we're going to look at that table just now. A little bit lower. 'n funksie het nie 'n limiet nie as die verskillende waardes aan weerskante van daai of ongedefinieerde waarde het. Okay, so the function has got a limit if, and I'll explain just now, but let's say to get my denominator 0, my x will be 2. No? I'm just using a random example. So, doesn't matter what's up here, it was x, no, let's make it minus. It was x minus 2. So for this function to be undefined, x would have been 2. Nee, want as daai 2 is, dan gaan dit wees 2 minus 2, and that gives me 0. Does everyone understand that? Okay, so this is now the x value that they're talking about. They say that the function will have a limit if, and have a look at this table over here. Nee? Hulle sê daar, hy het 'n limiet as dit byna identiese waardes aan weerskante van daai limiet het. Nee, so basically as I move closer towards 2 from the left and the right hand side, nee, meaning if I move closer from the right, meaning I use x is 5, then x is 4, then x is 3, then so I'm moving towards the 2. Nee? The same thing is happening if I move from the other side. So x is 0, x is 1, x is 2. Also moving towards 2. Do you guys understand what I mean? If the same thing is happening on both sides, then it will be a function. Okay? Or the function will have a limit, sorry. Ek is nou nog by die vorige hoofstuk. Dan gaan daai funksie 'n limiet hê. But if it's not the same thing happening, as dit nie albei kante nader beweeg aan daai waarde van x nie, dan gaan daai funksie nie 'n limiet hê nie. Okay, now I know this is all strange stuff, but let me show you an example, want is eintlik baie meer eenvoudig as wat dit nou klink, nee? Maar ek moet vir jou die regte terme verduidelik. Okay, so they're using that example of, kom ons kyk gou-gou. Fx is equal to x squared minus 4 over, oopsie, sorry, 4x minus 8. Okay, now, when we get something like this, unfortunately, I can't just go make that part 0. Nee? Jy moet eers vir my dit gaan faktoriseer. Nou, jy sal sien op die bladsy langs aan page 143, it says, when you get fractions, you always go and factorize, nee? So that we can simplify. Okay? Hulle sê daar vir jou faktoriseer breuke om dit te vereenvoudig en haal altyd eers die grootste gemene faktor uit.
Okay, so we're going to do normal factorizing and then we take out or cancel out whatever we can. So let's first start there. So this would have been, the top part would have been difference in two squares. So hy gaan mos raak x plus 2, x minus 2. Nee, is julle nog reg daar? Okay, at the bottom, the 4x minus 8. If I factorize that, wat gaan jy daar vir my doen? Haal uit, gemeene factor van 4. Okay, 4. En dan raak hy mos x minus 2. Nee. Alright, now, sien jy dat now I have one term at the top, one term at the bottom. Nee. So I can actually go and cancel out. So this one will cancel out with that one. Nee. Okay, so I'm going to have x plus 2 over 4. Sien julle dit? Okay, nou kom ons lees gou-gou, wat sê dit daar vir my in die handboek. Hulle sê, beskou die volgende funksie wat daar vir jou geskets is. Now, on the right hand side, they actually drew that line. Nee? So, f2, hulle gebruik hom so. They say this. What does that mean again? X is 2 en ek het dit gaan instel by fx. Nee. Okay, nou as jy nou gou-gou hierso kyk, by daai stappie, before we cancel that. If I substitute in x is 2, this will be 2 minus 2, wat mos my gee 0. Nee. En 0 mal 4 gee nog steeds vir my 0. So wat sou hy dan vir my gegee het? Hy sou vir my gegee het, excuse, something over 0, nee? In other words, undefined. Stem julle saam, nee? Ek moet nie dit so skryf nie. Ek gaan nou daar regmaak. So hulle sê, it is, kom ons sê maar net so. Ek gaan nie die volle woord uitskryf nie. So as ek gaan instel 2, dan gaan dit wees ongedefinieerd, omdat fx minus 8 gelyk is aan 0, fx is 2. Okay, now, fx, and then they make a little arrow like that. So no, I'm not saying x is equal to 2. That little arrow means x streef na 2. X strives to 2. Nee? So meaning, that's what I talked about just now. I'm working from the right-hand side or from the left-hand side, and I'm working towards what 2 is. Nee. Nou, hoekom skryf hom so? Want ek kan nie gaan sê x is 2 nie, because then I'm going to have an undefined. It's not possible. Nee. But if I use anything before that or after that, dan gaan ek kan 'n limiet hê. Do you guys understand? Nee. Okay. So hulle sê daar, x streef na 2 beteken dat x byna, maar nie presies 2 is nie, en dat die waardes vir x gekies word, 2 van albei kante af nader. Nee? So basically I'm working towards that 2. Okay, dan sê hulle, so fx will have a limit when x strives towards 2. Okay? So is maar eintlik baie dieselfde. Jy gaan kyk na, wat sou x gewees het, om dit ongedefinieerd te maak, en dan sê jy net die x is gelyk aan nie, I say x strives towards that number. Does it make sense? Okay. Daar is nou sommer plain Jane Afrikaans gesê. Kom ons kyk gou-gou, hoe gaan hulle hom vir my skryf? So in plaas van hierdie, nee? In plaas van net fx. Want kyk gou-gou nou, hierso was dit vir my moeilik. We didn't have a x at the bottom, nee? So what they're going to do is they're going to say f, nou moet ek gou-gou mooi kyk. Ek gaan net gou hierdie joune kan net so, ek wil hom net so 'n bietjie opskuif, dat dit beter lyk. So hulle gaan vir my dit sê. So fx, en dan gaan hulle hier vir my vooraan sê. Die limiet van fx, and then x strives towards 2. En nou, hierdie deel is belangrik. Jy moet dit nou elke keer, ek gaan nou vir jou wys, hier skryf, en hier skryf, en hier skryf, tot en met ons hom eventually instel. Okay, so kom ek skryf gou vir jou,
You can keep it like it was there, so you don't have to rub out. I'm going to do a new one properly, sodat jy weet presies hoe moet ek geskryf word. Hierdie was net om vir jou te wys van waar af ons kom, né? Okay, right. Can I skip to the next page? If you want, you can alter yours. Ek gaan hom nou vir jou wys hoe moet hy lyk. Can I skip this page? Okay, goed. So hulle saam vir jou so gevra het. Wag, waar is hy nou? Die limiet van fx as x streef na 2, dan sal jy sê, can you see I add this part again? Limit where x strives to 2, and then I write x plus 2 over 2, over 4, want dis mos waarmee ons net maar geëindig het. And now, once I get to this point where I already factorized and I cancel out, meaning I can't do anything else, nee? Dan gaan stel jy vir daai 2 in. So if I put this 2 over there, it would give me 2 plus 2, and nou, kyk gou hier, sodra ek daai 2 instel, sien jy nou is hier so niks. Do you guys see that? So I've got to write this part up until the point where I actually substitute it in. Dan kan jy dit maar uitlos, né? Hulle is nogals baie keer vol strooi met dit in die eindeksamen if you don't write this every time. Dis 'n irritasie, maar jy moet. Okay? Right, so if I do that, then the limit of that function where x strives to 2 will be equal to 1. Want 2 plus 2 op 4 geef my 4 op 4, wat 1 is. You guys good? Is julle reg? Okay, nou kom ons kyk gou nog 'n voorbeeld, want jy gaan dit nou begin sien, maar jy is nog onseker oor hoe dit moet lyk in die stappies ensovoorts, né? Net vir lekker plain Jane gee. Nou nie vir te erg. Okay, kom ons kyk gou so. Determine, what I'm going to say is determine the limit. And then I'm just saying if it exists, is dit reg gespel? Huh? Okay, as dit bestaan, né? Okay, nou sê ek vir jou, werk vir my uit, die limiet waar h streef na 0, okay, so I'm giving you that, né? So I've got to work out what would the limit be. When I ask you, what's the limit? Can you see over here I end it with a final number? Nee? Okay, but on the previous page, nee? Wat was die eerste stappies wat ons gedoen het? Ons het eers gevereenvoudig en gefaktoriseer, nee? Okay, in die vorige enetjie het ons net gefaktoriseer, daar was nie regtig iets om te vereenvoudig nie. But sometimes, like in this case, you also have to simplify and then I'm able to factorize, okay? Vereenvoudig en factoriseer, okay? Dan, after that, what did we do? Then we cancelled out. En dan heel aan die einde, if there's nothing more for us to do, then what did we do? We substituted in that value that we were striving towards, nee? Okay, so ek gaan nou vir jou sê sub in
ek gaan nou sommer so maak, ja. Okay, goed. So dis mos nou elke keer anders. Kyk net maar het ons gesê X streef na 2, maar nou sit sommer H streef na wat kom. So it depends on what the unknown is, and it also depends on towards what we're striving, because that number or value we're going to substitute in. Okay, so kyk gou hier vir my, né? Wat is die eerste ding wat ons gaan doen? Ons gaan nou gaan simplify, né? Okay, so meaning get rid of the brackets. Okay, so al wat jy vir my doen, né? Skryf nog steeds hierdie eerste stukkie. En wat ek nou wil hê, ek gaan jou gou 'n minuut gee. All you do, no, just the top part. Nee, net die boonste deel. Ek wil net nie vir jou spoon feed nie. Just the top part, all you've got to do is multiply out your brackets and simplify. And that answer you write over H. Nee, want my plek is min, so ek gaan nou vir jou wys alles om uit. Ek wil sommer gaan na die finale antwoord toe. Okay, so quickly do that, top part. Sê weer. Ja, jy moet hom nou maar heeltyd skryf, né? What's the what? Nee. Onthou, reasoning behind what? The limit thing. Nee, onthou, ek laat jou nou gou eers hierdie stukkie oefen. Want ons gaan later, we're going to draw third degree graphs. Nee, derde graadse grafieke. En hulle lyk so. Nou die limiet is die hoogste wat hy kan gaan en die laagste wat hy kan gaan. So actually what you're doing here is you're working out certain coordinates on your graph. Yes. Ja. Ja. So ons begin gou eers met hierdie bits and pieces en dan gaan ek vir al daai goedjies gebruik om grafiek te teken. Wat nou? Oh, ek dog is so vir die wiskunde. Julle nou weet 'n lekker naweek gehou. Ah! Nie reg. Ek dink dit is tyd, is dit dieselfde tyd op die nuwe rooster? Okay, right. So you would have had 9 plus 6h plus h squared minus 9, maar daai 9 en die minus 9 kanselleer mekaar so uit. So jy gaan eintlik gehad het 6h plus h kwadraat op h, né? And then again limit h strives towards 0, then we take out h is a common factor, so 6 plus h over h, want nou het ek gefaktoriseer, né? Okay, then we cancel these out. So what will then be left? Still got to write limit h strives to 0, 6, wat gaat die aan? 6 plus h, en nou gaan stel ek in. As h 0 is, dan is dit mos nou 6 plus 0. So in other words, equal to, and now you'll see I leave out the limit stuff, 6. Nee. Is julle reg? Okay, right. I'm going to stop there. Ek gaan nie nou vir jou huiswerk gee nie, want daar's nog so 'n paar goedjies wat ek wou doen. Sê weer?